My name is Amanda. I'm Claudia. My name is Claudia. Yo soy Claudia. Ich bin die Lisa. And we are with the Tampa Hillsborough County Public Library. This is part of our One Book, One Night series, which we do monthly, which is a program in which we introduce a book that is maybe a little bit shorter, maybe a novella, or maybe so good that it's unputdownable, and you can read the whole book in one night. So tonight our theme is Tales and Tales, part of our summer reading theme, and the book we have selected is Animal Farm by George Orwell. All right, I think we're going to get into our first poll. So we're going to get us started here. And have you ever read anything by George Orwell before? I know a lot of us have maybe touched on some of his books in school, whether it's high school or college. Very true. Definitely. And some of us came to it a little bit later. But yeah, go ahead and respond. Let us know if you've ever read any George Orwell before, or if maybe after this you're planning to. I think he's also one of those authors because his books are political. I won't say he ever goes out of favor, but sometimes he, depending on what happens, it becomes more popular or less popular because people like to make the connection between literature and current events. Mm-hmm. Definitely, definitely. Yes. All right. So I think we've got our answers in. It looks like it's pretty even across the board. I know I read it in high school. How about you two? I did not read in high school, but I have read some of his books since then. Okay. I didn't either. Okay, cool. Well, I think we're pretty evenly spread across the board with some of our viewers having read it before, some of them not, and some of them getting ready to read it after we get started tonight. So that is fun. Let's look at what we're going to talk about as we go through it coming up. Okay, time to let you know about the upcoming discussion questions. So as we read, you can think on the answers. You can find them in the control panel, and the questions are: why do you think Orwell chose to represent political figures as animals? Why did he choose a farm as the novel's setting? Good things to keep in mind as we start going through our slides here. So we are going to jump right into it. I'll be turning my cameras off. We'll all be turning our cameras off, and you will just hear our voices as we start going through the story. Mr. Jones of the Manor Farm had locked the hen houses for the night, but was too drunk to remember to shut the potholes. With the ring of light from his lantern dancing from side to side, he lurched across the yard, kicked off his boots at the back door, drew himself the last glass of beer from the barrel in the scullery, and made his way up to bed, where Mrs. Jones was already snoring. As soon as the light in the bedroom went out, there was a stirring and a fluttering all through the farm buildings. Word had gone round during the day that old Major, the prize middle white boar, had a strange dream on the previous night and wished to communicate it with the other animals. At one end of the big barn, on a sort of raised platform, Major was already ensconced in his bed of straw, under a lantern which hung from a beam. He was 12 years old and had lately grown rather stout, but he was still a majestic-looking pig, with a wise and benevolent appearance, in spite of the fact that his tushes had never been cut. Before long, the other animals began to arrive and make themselves comfortable after their different fashions. El señor Jones de la granja solariega había echado llave a los gallineros antes de irse a dormir, pero estaba tan borracho que se había olvidado de cerrar las trampillas. Haciendo bailar de un lado al otro el anillo de luz del farol, se tambaleó por el patio, se quitó las botas junto a la puerta trasera, se sirvió un último vaso de cerveza del barril de la trascocina y subió a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. En cuanto se apagó la luz del dormitorio, se produjo un revuelo que recorrió todos los edificios de la granja. Durante el día había circulado la noticia de que el viejo comandante, el premiado berraco blanco mediano, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicarlo a los demás animales. El comandante ya se había instalado en su lecho de paja en un extremo del enorme establo, en una especie de plataforma elevada bajo un farol que colgaba de una viga.
Tenía 12 años y últimamente había engordado bastante, pero seguía siendo un cerdo de aspecto majestuoso, con aire de sabiduría y benevolencia, a pesar de que nunca le habían recortado los colmillos. Poco tiempo después, los demás animales empezaron a llegar y a ponerse cómodos, cada uno a su manera. Mr. Jones von der Herrenfarm hatte die Hühnerställe zur Nacht zugesperrt, war aber zu betrunken, um auch noch daran zu denken, die Schlupflöcher dicht zu machen. Im Hin- und Hertanzen Lichtkreis seiner Laterne schlingerte er quer über den Hof, schleuderte sich an die Hintertür die Stiefel von den Füßen, zapfte sich aus dem Fässchen in der Spülküche ein letztes Glas Bier und schaffte sich noch hoch ins Bett, wo Mrs. Jones bereits schnarchte. Gleich als das Licht im Schlafzimmer erlosch, begann es in allen Farmgebäuden zu kräuchen und zu fleuchen. Tagsüber hatte sich die Kunde verbreitet, dass Old Major, der preisgekrönte mittelgroße weiße Keiler, vergangene Nacht in einen sonderbaren Traum gehabt hatte, den er den übrigen Tieren mitteilen wollte. Auf einer Art Empore am Ende der großen Scheune hatte es sich Major auf seinem Strohlager bereits behaglich gemacht. Über ihm baumelte eine Laterne von einem Balken. Er zählte 12 Jahre und hatte in letzter Zeit tüchtig angespeckt, war aber noch immer ein majestätisch anzuschauendes Schwein von weiser und gütiger Erscheinung, ungeachtet des Umstandes, dass sein Hauer nie gekappt worden war. Bald begannen auch die übrigen Tiere einzutreffen und es sich nach ihrer jeweiligen Art bequem zu machen. First came the 3 dogs, Bluebell, Jessie, and Pincher, and then the pigs, who settled down in the straw immediately in front of the platform. The hens perched themselves on the windowsills, the pigeons fluttered up to the rafters, the sheep and the cows lay down behind the pigs and began to chew the cud. The 2 cart horses, Boxer and Clover, came in together, walking very slowly and setting down their vast hairy hoofs with great care lest there should be some small animal concealed in the straw. After the horses came Muriel, the white goat, and Benjamin, the donkey. Benjamin was the oldest animal on the farm and the worst tempered. He seldom talked, and when he did, it was usually to make some cynical remark. For instance, he would say that God had given him a tail to keep the flies off, but that he would sooner have had no tail and no flies. Alone among the animals on the farm, he never laughed. If asked why, he would say that he saw nothing to laugh at. Nevertheless, without openly admitting it, he was devoted to Boxer. The 2 of them usually spent their Sundays together in the small paddock beyond the orchard, grazing side by side and never speaking. Primero aparecieron los 3 perros, Campanilla, Jessica y Chispa, y después los cerdos que se tendieron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se encaramaron en el alféizar de las ventanas, las palomas revolotearon hasta las vigas, las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se pusieron a rumiar. Los 2 caballos de tiro, Boxeador y Trébol, entraron juntos caminando muy despacio y apoyando con mucho cuidado los enormes cascos peludos por miedo a que hubiera algún pequeño animal oculto en la paja. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín el burro. Benjamín era el animal más viejo de la granja y el de peor carácter. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía era casi siempre para contribuir con algún comentario cínico. Por ejemplo, decía que Dios le había dado rabo para espantar las moscas, pero que hubiera preferido no tenerlo y que no existieran las moscas. De todos los animales era el único que nunca reía. Si se le preguntaba por qué, decía que no veía nada de qué reírse. Sin embargo, aunque no lo reconocía abiertamente, tenía devoción por Boxeador. Solían pasar juntos los domingos en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando uno al lado del otro sin intercambiar una palabra. Zuerst kamen die 3 Hunde, Glockenblume, Jessie und Zwickzack, und dann die Schweine, die sich im Stroh direkt vor der Plattform niederlassen. Die Hühner hockten sich auf ihre Fenstersimse, die Tauben flatterten ins Sparrenwerk auf, die Schafe und Kühe lagerten sich hinter den Schweinen und fingen an wieder zu kauen. Die beiden Zugpferde, Boxer und Kleeblatt, kamen gemeinsam herein. Sie gingen sehr langsam und setzten sich ihre mächtigen, behaarte Füße aus Furcht, es könnte irgendein kleines Tier im Stroh verborgen liegen, ganz behutsam auf.
Nach den Pferden kamen Muriel, die weiße Ziege, und Benjamin, der Esel. Benjamin war der älteste Tier auf der Farm und das übeläugigste. Er sprach selten und wenn, dann meist nur, um irgendeine zynische Bemerkung von sich zu geben. Er sagte beispielsweise, Gott habe ihm zwar einen Schwanz geschenkt, um damit die Fliegen zu verscheuchen. Doch er persönlich würde lieber sowohl auf Schwanze wie Fliegen verzichtet haben. Er war das einzigste Tier auf der Farm, das niemals lachte. Fragte man sich warum, so pflegte er zu entgegnen, er fände nichts zum Lachen. Trotzdem hing er, ohne dies offen einzugestehen, an Boxer. Die beiden verbrachten für gewöhnlich ihre Sonntage zusammen auf der kleinen Koppel hinter dem Obstgarten, grasten Flanke an Flanke und sagten nie einen Ton. Okay, we have come to our first book shout out. So we decided to end the summer with covering some books in the Tales and Tales category that we weren't able to do in One Book One Night this summer. And our first one is actually a youth-focused book. It is the classic Mrs. Frisby and the Rats of Nimh by Robert C. O'Brien. This book came out in 1971, and it was the 1972 Newbery Award winner. So this is a very interesting one. It has a lot of, I like it for kids because it is, I think it is very interesting. And without being too scary, it does introduce a real sense of danger. And it is an interesting, even though this is a category I don't really enjoy myself personally, I did like this book when I was young, and I did like it when I reread it as an adult later. It's kind of a mix between fantasy and science fiction, which is kind of it's an interesting combo. Basically the story is Mrs. Frisby, she finds out that her territory is going to come under, she has to move her family very fast. So she's going to move them and relocate them, but her youngest son, Timothy, is very ill and too sick to move. So she undergoes this, looking for medicine and a cure. She undergoes this whole adventure. And then it introduces the sci-fi element when she meets the Rats of Nimh, which stands for the National Institute of Mental Health. So she meets these lab rats. And I will leave you there because I didn't want to give away too much of the book. But you can find this. We have it in several formats in our collection. It is in print. You can get it as a digital audiobook, or you can get it as an audiobook on CD. Back to the story. All the animals were now present except Moses, the tame raven, who slept on a perch behind the back door. When Major saw that they had all made themselves comfortable and were waiting attentively, he cleared his throat and began. Comrades, you have heard me already about the strange dream that I had last night, but I will come to that dream later. I have something else to say first. I do not think, comrades, that I shall be with you many months longer, and before I die, I feel it is my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. I have had a long life. I've had much time for thought as I lay alone in my stall, and I think that I may say that I understand the nature of life on this earth as well as any animal now living. It is about this that I wish to speak to you. Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it, our lives are miserable, laborious, and short. We are born, we are given just so much food as will keep the last breath in our bodies, and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strength. And the very instant that our usefulness has come to an end, we are slaughtered with hideous cruelty. No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in England is free. The life of an animal is misery and slavery. That is the plain truth. Ahora estaban presentes todos los animales, excepto Moisés, el cuervo amaestrado, que dormía en una percha detrás de la puerta trasera. Cuando el comandante vio que todos se habían puesto cómodos y esperaban con atención, carraspeó y empezó a hablar. Camaradas, ya os habéis enterado del extraño sueño que tuve anoche, pero de eso me ocuparé más tarde. Antes tengo que deciros otra cosa. No creo, camaradas, que vaya a estar con vosotros muchos meses más, y me parece que mi deber antes de morir es transmitiros la sabiduría que he adquirido. He disfrutado de una larga vida, he tenido mucho tiempo para pensar mientras estaba allí solo en el chiquero, y me creo con derecho a decir que entiendo la naturaleza de la vida que esta tierra también como cualquier otro animal hoy vivo.
Es de eso de lo que quiero hablar con vosotros. Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo. Nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Nacemos, nos dan solo la comida necesaria para seguir respirando y a los que estamos en condiciones de hacerlo nos obligan a trabajar hasta el último aliento y en el instante en el que nuestra utilidad llega a su fin se nos sacrifica con una crueldad espantosa. Después de cumplir un año, ningún animal en Inglaterra conoce el significado de la felicidad o del placer. Ningún animal en Inglaterra es libre. En la vida de un animal no hay más que desgracia y esclavitud. Esa es la pura verdad. Bis auf Moses den zahmen Raben, der auf einer Vogelstange bei der Hintertür schlief, waren jetzt alle Tiere anwesend. Als Major sah, dass alle es sich bequem gemacht hatten und gespannt warteten, räusperte er sich und begann. Genossen, ihr habt schon von dem sonderbaren Traum vernommen, den ich letzte Nacht hatte. Doch auf den Traum komme ich später zu sprechen. Zuerst habe ich euch noch etwas anderes zu sagen. Ich glaube nicht, Genossen, dass ich noch sehr viele Monate unter euch weilen werde. Und bevor ich sterbe, halte ich es für meine Pflicht, euch die Weisheit weiterzugeben, die ich mir erworben habe. Hinter mir liegt ein langes Leben. Ich hatte viel Zeit nachzudenken, während ich allein in meinem Korb lag. Und ich darf wohl von mir behaupten, dass ich die Natur des Daseins auf dieser Erde ebenso gut begreife, wie nur irgendein heute lebendes Tier. Und darüber möchte ich euch zu sprechen. Nun, Genossen, wie ist die Natur dieses unseres Lebens? Seien wir ehrlich, unser Leben ist elend, mühevoll und kurz. Wir werden geboren, wir bekommen gerade so viel Futter, dass uns die Puste nicht ausgeht. Und wer von uns dazu geeignet ist, wird gezwungen, bis zum letzten Deut seiner Kraft zu schuften. Und just in dem Augenblick, wo es mit unserer Nützlichkeit aus ist, werden wir mit scheußlicher Grausamkeit hingeschlachtet. Wenn es erst einmal ein Jahr alt geworden ist, hat kein Tier in England mehr eine Vorstellung von Muße und Glück. Kein Tier in England ist frei. Das Leben eines Tieres ist Jammer und Sklaverei, das ist die nackte Wahrheit. But is this simply part of the order of nature? Is it because this land of ours is so poor that it cannot afford a decent life to those who dwell upon it? No, comrades, 1,000 times no. The soil of England is fertile, its climate is good, and it's capable of affording food in abundance to an enormously greater number of animals than now inhabit it. This single farm of ours would support 12 horses, 20 cows, hundreds of sheep, and all of them living in comfort and a dignity that are now almost beyond our imagining. Why then do we continue in this miserable condition? Because nearly the whole of the produce of our labor is stolen from us by human beings. There, comrades, is the answer to all our problems. It is summed up in a single word: man. Man is the only real enemy we have. Remove man from the scene, and the root cause of hunger and overwork is abolished forever. ¿Pero se trata acaso de una ley natural? ¿Acaso nuestra tierra es tan pobre que no puede garantizar vida digna a los que habitan en ella? No, camaradas, una y mil veces no. La tierra inglesa es fértil, su clima bueno, capaz de dar comida en abundancia a un número mucho mayor de animales que los que ahora habitan en ella. Esta granja nuestra podría mantener a una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas, y dar a todos una comodidad y una dignidad que ahora casi no podemos imaginar. Entonces, ¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? ¿Por qué los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo? Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Se resume en estas palabras: el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Quitemos al hombre de la escena y la causa fundamental del hambre y el exceso de trabajo desaparecerá para siempre.
Doch liegt dies einfach in der Ordnung der Natur? Liegt es daran, dass dieses unser Land so arm ist, um denen, die es bevölkern, ein anständiges Leben bieten zu können? Nein, Genossen, und tausendmal nein. Englands Boden ist fruchtbar, sein Klima ist gut. Es ist durchaus imstande, einer unvergleichlich größeren Zahl von Tieren als jetzt Futter Überfluss zu bieten. Unsere eine Farm hier würde ein Dutzend Pferde, 20 Kühe, Hunderte von Schafen ernähren. Und alle würden sich in einer Bequemlichkeit und Würde leben, die wir uns jetzt kaum vorzustellen vermögen. Warum also leben wir in diesem elenden Zustand weiter? Weil uns fast das gesamte Produkt unserer Arbeit von Menschen gestohlen werden. Darin, Genossen, liegt die Antwort auf all unsere Probleme. Sie lässt sich auf einen einzigen Wort zusammenfassen: Mensch. Der Mensch ist unser einzig wirklicher Feind. Lasst den Menschen von der Bildfläche verschwinden und der Urgrund von Hunger und Überarbeitung ist ein für allemal beseitigt. Okay, we've come to a little break in the program. We're going to do a quick poll and check in with you. Let's pull that up here. There we go. All right. So for our first poll, we're going to do a little bit of an English lesson here. In literature, the term anthropomorphism is it a book that takes place as part of an anthology? Is it maybe attributing human characteristics to animals? Or a book about anthropology, the study of human societies? Or maybe it's a literary work told in the form of letters. Go ahead and respond to the poll. I think we've got those here. All right, we've got all of our answers in, and ding, 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 we've got some smart viewers today. We got the right answer here. Anthropomorphism is attributing human characteristics to animals. All right. Well, thank you guys for checking in. It's nice to have a little break while we're reading, but I think we're going to jump right back into it. Is it not crystal clear then, comrades, that all the evils of this life of ours spring from the tyranny of human beings? Only get rid of man, and the produce of our labor would be our own. Almost overnight we could become rich and free. What then must we do? Why, work night and day, body and soul, for the overthrow of the human race. That is my message to you, comrades. Rebellion! I do not know when the rebellion will come. It may be in a week or 100 years, but I know, as surely as I see the straw beneath my feet, that sooner or later justice will be done. Fix your eyes on that, comrades, throughout the short remainder of your lives. And above all, pass on this message of mine to those who come after you, so that future generations shall carry on the struggle until it is victorious. And remember, comrades, your resolution must never falter. No argument must lead you astray. Never listen when they tell you that man and the animals have a common interest, that the prosperity of the one is the prosperity of the others. It is all lies. Man serves the interest of no creature except himself, and among us animals let there be perfect unity, perfect comradeship in the struggle. All men are enemies. All animals are comrades. ¿No queda claro entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nacen de la tiranía de los seres humanos? Con solo deshacernos del hombre, el fruto de nuestro trabajo sería nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos ser ricos y libres. ¿Qué debemos entonces hacer? Trabajar día y noche en cuerpo y alma por el derrocamiento de la raza humana. Ese es mi mensaje, camaradas. La rebelión. No sé cuándo se producirá esa rebelión, si dentro de una semana, de 100 años, pero sé que con la misma certeza con que veo la paja que piso, que tarde o temprano llegará la justicia. No perdáis eso de vista, camaradas, durante el resto de vuestra corta vida, y sobre todo, transmitid este mensaje a los que vengan después
para que las generaciones futuras sigan luchando hasta lograr la victoria. Y recordad, camaradas, que no hay que flaquear. Ningún argumento os tiene que desviar del camino. No prestéis nunca atención cuando os digan que el hombre y los animales tienen un interés común, que la prosperidad de uno es la prosperidad de los otros, mientras el hombre no sirve a los intereses de ninguna criatura, salvo a los suyos. Que entre nosotros los animales haya una perfecta unidad, una perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. Ist es also nicht glasklar, Genossen, dass alle Übel dieses unseres Lebens der Tyrannei der Menschen entspringen? Werdet nur des ersten Menschen los und die Produkte unserer Arbeit gehören uns. Beinahe über Nacht können wir reich und frei werden. Was also müssen wir tun? Nun natürlich Tag und Nacht mit Leib und Seele auf den Sturz des Menschengeschlechts hinarbeiten. Das ist meine Botschaft an euch, Genossen. Rebellion! Ich weiß nicht, wann diese Rebellion kommen wird, vielleicht in einer Woche oder in 100 Jahren. Doch ich weiß so gewiss, wie ich dieses Stroh hier unter meine Füße sehe, dass früher oder später Gerechtigkeit geübt werden wird. Darauf, Genossen, heftet während euch noch verbleibenden kurzen Lebensspanne fest den Blick. Und vor allem gebt meine Botschaft jenen weiter, die nach euch kommen, damit zukünftige Generationen den Kampf bis zum siegreichen Ende weiterführen. Und vergesst nicht, Genossen, nie darf eure Entschlusskraft ins Wanken geraten. Keine Argument darf euch irreläuten. Hört nie auf jene, die euch erzählen, der Mensch und die Tiere hätten ein gemeinsames Interesse. Der Wohlstand des einen bedinge den Wohlstand der anderen. Lauter Lügen. Der Mensch dient einzig und allein seinem eigenen Interesse. Unter uns Tieren soll vollkommene Eintracht, vollkommene Genossenschaft im Kampf herrschen. Alle Menschen sind Feinde, alle Tiere sind Genossen. And we're going to have another quick little break here, breaking it up. Instead of a book shout out, we're going to do a whole author shout out with this slide. This is one of my favorite authors, actually. Terry Pratchett is an author who has made a lot of work of using anthropomorphic personification with a lot of the characters in his book. So if you remember that word from our poll, he does a lot of that in his series, especially in his Discworld series. But he has a great knack for writing satire about any possible topic that you can think of. And the Discworld series, there are dozens and dozens of books within that series, so there's always a good jumping in point there. But yeah, so we wanted to shout out Terry Pratchett and let you know that there is a ton of it available on Hoopla right now. It's the majority of the Discworld series is on there, but the library also has some movies and TV shows that have been spun off based on his works. And you might recognize Good Omens, which was recently very popular, that he co-authored with Neil Gaiman. So definitely check out Terry Pratchett for some political satire. At this moment, there was a tremendous uproar. While Major was speaking, 4 large rats had crept out of their holes and were sitting on their hindquarters, listening to him. The dogs had suddenly caught sight of them, and it was only by a swift dash for their holes that the rats saved their lives. Major raised his trotter for silence. "Comrades," he said, "here is a point that must be settled. The wild creatures, such as rats and rabbits, are they our friends or our enemies? Let's put it to the vote. I propose this question to the meeting. Are rats comrades?" The vote was taken at once, and it was agreed by an overwhelming majority that rats were comrades. There were only 4 dissentients, the 3 dogs and the cat, who was afterwards discovered to have voted on both sides. En ese momento se produjo un tremendo alboroto. Mientras el comandante hablaba, 4 grandes ratas habían salido de sus agujeros y se habían sentado sobre los cuartos traseros para escucharlo.
De repente, al verlas, los perros habían tenido que precipitarse hacia sus agujeros para salvar la vida. El comandante levantó una pezuña pidiendo silencio. Camaradas, dijo, hay aquí un tema que debe resolverse. Las criaturas salvajes como las ratas y los conejos, ¿son amigas o enemigas nuestras? Sometámoslo a votación. Propongo esta pregunta. ¿Las ratas son camaradas? Se votó de inmediato y por mayoría abrumadora se acordó que las ratas eran camaradas. Solo hubo 4 discrepantes, los 3 perros y la gata, que se supo después había votado por ambas partes. In diesem Augenblick entstand ein Riesentumult. Während Major sprach, waren 4 große Ratten aus ihren Löchern gekrochen, die ihm auf ihren Hinterteilen sitzend zuhörten. Plötzlich hatten die Hunde sie entdeckt und nur ein Blitzspurt in ihre Löcher rettete den Ratten das Leben. Major hob ruhegebietend seine Haxe. Genossen, sagte er, dieser Punkt bedarf der Klärung. Die wild lebenden Geschöpfe wie Ratten und Kaninchen, sind sie unsere Freunde oder unsere Feinde? Wir lassen darüber abstimmen. Und ich unterbreite der Versammlung die Frage, sind Ratten Genossen? Man schritt zugleich zur Abstimmung und kam mit überwältigender Mehrheit überein, dass Ratten Genossen seien. Es gab nur 4 Gegenstimmen. Die der 3 Hunde und die der Katze, die freilich, wie sich später herausstellte, für beide Seiten gestimmt hatte. Okay, another book that you may like to check out. The title is Mort. I believe that's how you pronounce the title. If you are enjoying this tonight's reading, well, this book is very similar but a little bit darker. It is an apocalyptic novel by Robert Repino. It's the first in a 3-book series. This book is also about personified animals. Like Animal Farm, they all strive to free themselves from the bonds of human-imposed slavery in a funny and clever mix of these frameworks. It is a story about the prevailing love between 2 neighboring pets and the animal kingdom's attempted extermination of the human race to be free of their desire for violence, manipulation, and religious superstition. The main antagonist of the book is a colony of ants that are trying to take over the world. The ants have a vendetta against the entire human race, and to accomplish their goals of world domination, they make every animal in the world aware. Mort was an ordinary house cat until the ants took over and morphing into a human hunting special agent. Read this novel and you will never look at your pet the same way again. And it is, you can check out the book using your library card or download the audiobook using Hoopla. Major continued. I have little more to say. I merely repeat, remember always your duty of enmity towards man and all his ways. Whatever goes upon 2 legs is an enemy. Whatever goes upon 4 legs, or has wings, is a friend. And remember also that in fighting against man, we must not come to resemble him. Even when you have conquered him, do not adopt his vices. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. All the habits of man are evil. And, above all, no animal must ever tyrannize over his own kind. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal. And now, comrades, I will tell you about my dream of last night. I cannot describe that dream to you. It was a dream of Earth as it will be when man has vanished. But it reminded me of something that I had long forgotten. Many years ago, when I was a little pig, my mother and the other sows used to sing an old song of which they knew only the tune and the first 3 words.
I had known that tune in my infancy, but it had long since passed out of my mind. Last night, however, it came back to me in my dream, and what is more, the words of the song also came back, words, I am certain, which were sung by the animals of long ago, and have been lost to memory for generations. I will sing you that song now, comrades. I am old, and my voice is hoarse, but when I have taught you the tune, you can sing it better for yourselves. It is called Beasts of England. El comandante prosiguió: No tengo mucho más que decir, solo repetir que recordéis siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de actuar. Todo lo que camina sobre dos patas es enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tiene alas es amigo. Recordad también que en la lucha contra el hombre no hay que parecerse a él. Aunque lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir más en una casa o dormir en una cama o llevar ropa o beber alcohol o fumar tabaco o tocar dinero o dedicarse al comercio. Todas las costumbres del hombre son malas. Y sobre todo, ningún animal debe tiranizar a su propia especie. Débiles o fuertes, listos o simplotes, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, os contaré el sueño que tuve anoche. No puedo describir ese sueño. Era un sueño sobre cómo será la tierra cuando el hombre haya desaparecido. Pero me recordó algo que he tenido olvidado durante un largo tiempo. Hace muchos años, cuando yo era un cerdo pequeño, mi madre y las demás cerdas cantaban una vieja canción de la que solo conocían la melodía y las 3 primeras palabras. Yo conocí esa melodía en mi infancia y hacía tiempo que no la recordaba, pero anoche me volvió en un sueño. Es más, también volvieron las palabras, palabras que estoy seguro fueron cantadas por animales de hace mucho tiempo, cuyo recuerdo se perdió durante generaciones. Os cantaré ahora esa canción, camaradas. Soy viejo y tengo la voz ronca, pero cuando os haya enseñado la melodía, la podréis cantar mejor vosotros mismos. Se llama Bestias de Inglaterra. There we go. No, we have a little hiccup on the slide. There we go. Major fuhr fort. Ich habe noch wenig zu sagen. Ich wiederhole bloß, denkt stets an eure Pflicht, dem Menschen und all seinen Tun feindlich gegenüberzustehen. Alles, was auf 2 Beinen einhergeht, ist ein Feind. Alles, was auf 4 Beinen einhergeht oder Flügel hat, ist ein Freund. Und denkt auch daran, dass wir in unserem Kampf gegen den Menschen ihm nie gleich werden dürfen. Auch wenn ihr ihn besiegt habt, verfallt nie in sein Laster. Kein Tier darf je in einem Haus wohnen oder in einem Bett schlafen oder Kleider tragen oder Alkohol trinken oder Tabak rauchen oder Geld anrühren oder Geschäfte machen. Der Mensch hat nur schlimme Gewohnheiten. Und vor allem darf ein Tier nie seinesgleichen unterdrücken. Schwach oder stark, schlau oder schlicht, wir alle sind Brüder. Kein Tier darf je ein anderes töten. Alle Tiere sind gleich. Und jetzt, Genossen, will ich euch von meinem Traum der letzten Nacht erzählen. Beschreiben kann ich euch diesen Traum nicht. Es war ein Traum von der Erde, so wie sie dereinst sein wird, wenn der Mensch verschwunden ist. Doch er erinnerte mich an etwas, das ich lange Zeit vergessen hatte. Vor vielen Jahren, als ich noch ein kleines Schweinchen war, da pflegten meine Mutter und die anderen Sauen ein altes Lied zu singen, von dem sie nur die Melodie und die ersten 3 Worte kannten. In meiner Kindheit hatte ich diese Melodie auch gekannt, doch seitdem ist sie mir längst aus dem Sinn gekommen. Letzte Nacht jedoch kehrte sie mir im Traum zurück. Und nicht nur das, auch die Worte des Liedes kehrten zurück. Worten, die, ich bin sicher, von den Tieren vor langer Zeit gesungen werden und die der Erinnerung generationenlang entfallen waren. Dieses Lied, Genossen, will ich euch jetzt vorsingen.
Ich bin alt und meine Stimme ist heiser, aber wenn ich euch die Melodie erst einmal beigebracht habe, werdet ihr es selbst besser singen. Das Lied heißt Tiere Englands. Old Major cleared his throat and began to sing. As he had said, his voice was hoarse, but he sang well enough, and it was a stirring tune, something between Clementine and La Cucaracha. The words ran, East of England, east of Ireland, east of every land and clime, hearken to my joyful tidings of the golden future time. Tarde o temprano llegará el día en que acabará la tiranía y solo bestias pisotearán fértiles campos ingleses. Nasenringen werden schwinden, das Geschirr wird abgeschnallt. Bügelsporen werden rosten, keine Peitsche mehr knallt. Riches more than the mind can picture, wheat and barley, oats and hay, clover, beans, and Mongol wurzels shall be ours upon that day. Brillan los campos de Inglaterra y pura será su agua, más dulcemente soplarán brisas el día de la libertad. Diesen Tag gilt's zu erringen, sterben wie auch er naht. Kuh und Ross und Gans und Truthahn müssen sehen der Freiheit saat. East of England, east of Ireland, east of every land and clime, hearken well and spread my tidings of the golden future time. And now we get to rest our singing voices for a moment and rest your ears from our singing voices. We are going to do another quick poll here real quick, and it's going to be about pen names. Let's get that. There we go. So about pen names, George Orwell, the author of Animal Farm, is the pen name of which writer? If you knew that he had a pen name. So we're going to choose from Samuel Clemens, Joseph Theodore Conrad Korzeniowski, Mary Evans, Eric Arthur Blair, or another answer. So do you know what George Orwell's real name was? Let's see here what our votes are coming in. All right, we're getting some answers. And all right, so I've closed the poll, and the answer is, Miss Amanda. It is Eric Arthur Blair. However, Yes. canny readers or listeners, viewers may realize each of these authors had a pen name. Do either of you know any of the, for the other authors that were provided, what their pen names were? Or Well, I'm going to go for the Samuel Clemens Mark Twain pen name situation there. That is a very famous one. I think the second one, the answer is kind of hidden there. It's a pen name, but it's also kind of just anglicized version of the name, which is Joseph Conrad for our second one. And the third one is actually the author. She chose a male pen name, and it is the famous author George Eliot for Mary Ann Evans. Nice. So we got some incognito writers there. Well, let's go ahead and jump in. We're going to jump into the very last section of the story here, and we'll finish up those quick couple of slides and jump right into the discussion here. Sounds good. The singing of this song threw the animals into the wildest excitement. Almost before Major had reached the end, they had begun singing it for themselves. Even the stupidest of them had already picked up the tune in a few words, and as for the clever ones, such as the pigs and dogs, they had the entire song by heart within a few minutes. And then, after a few preliminary tries, the whole farm burst out into Beasts of England in tremendous unison. The cows lowed it, the dogs whined it, the sheep bleated it,
the horses whinnied it, the ducks quacked it. They were so delighted with the song that they sang it right through 5 times in succession, and might have continued singing it all night if they had not been interrupted. Unfortunately, the uproar awoke Mr. Jones, who sprang out of bed, making sure that there was a fox in the yard. He seized the gun, which always stood in the corner of his bedroom, and lay a flat charge of number 6 shot into the darkness. The pellets buried themselves into the wall of the barn, and the meeting broke up hurriedly. Everyone fled to his own sleeping place. The birds jumped on their perches, the animals settled down in the straw, and the whole farm was asleep in a moment. La canción excitó muchísimo a los animales. Casi antes de que el comandante hubiera llegado al final, habían empezado a cantarla por su cuenta. Hasta los más estúpidos habían captado la melodía y unas pocas palabras, y en cuanto a los listos como los cerdos y los perros, habían aprendido toda la canción de memoria en unos pocos minutos. Entonces, tras algunos intentos preliminares, la granja entera echó a cantar con tremenda armonía. Bestias de Inglaterra. Las vacas la mugían, los perros la ladraban, las ovejas la balaban, los caballos la relinchaban y los patos la graznaban. Estaban tan contentos con la canción que la cantaron 5 veces seguidas y podrían haber seguido cantándola toda la noche si no los hubieran interrumpido. Por desgracia, el alboroto despertó al señor James, que saltó de la cama convencido de que había un zorro en el corral. Agarró la escopeta que siempre estaba en un rincón del dormitorio y disparó un cartucho de munición número 6 hacia la oscuridad. Los perdigones se alojaron en la pared del establo y la reunión se disolvió con rapidez. Todo el mundo huyó al sitio donde tenía que dormir. Las aves saltaron a sus perchas, los animales se acomodaron sobre la paja y enseguida la granja entera se quedó dormida. Das Singen dieses Liedes versetzte die Tiere in helle Aufregung. Noch fast ehe Major zu Ende gekommen war, hatten sie begonnen, es für sich allein zu singen. Sogar die Dümmsten unter ihnen hatte schon die Melodie und ein paar der Worte aufgeschnappt. Und was die Klügeren wie Schweine und Hunde anlangte, so konnten die das ganze Lied in wenige Minuten auswendig. Und dann brach nach einigen Probeversuchen die ganze Farm mit ungeheurer Einstimmigkeit in Tiere Englands aus. Die Kühe muten es, die Hunde jaulten es, die Schafe blöckten es, die Pferde wehten es, die Enten quackten es. Sie waren so begeistert von dem Lied, dass sie es gleich 5-mal hintereinander weg sangen und es vielleicht noch die ganze Nacht hindurch gesungen hätten, wenn sie nicht unterbrochen worden wären. Unglücklicherweise weckte der Spektakel Mr. Jones auf, der aus dem Bett sprang, weil er mit Sicherheit glaubte, dass sich ein Fuchs auf dem Hof herumtrieb. Er griff sich die Flinte, die immer in einer Ecke seines Schlafzimmers lehnte, feuerte eine Ladung Schrott vom Kaliber 6 in die Dunkelheit hinaus. Die Schrottkörner grubten sich in die Scheunenwand und die Versammlung zerstreute sich eilends. Ein jedes floh zu seinem Schlafplatz. Das Federvieh hüpfte auf seinen Stangen, die anderen Tiere legten sich ins Stroh, und nur war die ganze Farm eingeschlafen. All right, that is the end of our introduction to this story. We're gonna pop on camera real quick. We can start our discussion at the end of it. For our audience, please, in the questions box or in the chat box, feel free to talk to us about this story and our discussion questions here. Okay, so we will be monitoring that question section if you have any feedback for us. But while we're waiting for that feedback to come in, what do you think, Lisa and Claudia, in terms of, I know anthropomorphism was our theme of tonight, it's our word of the night, it's our theme of the night, but why do you think he did choose to represent political figures as animals, or choose the farm setting in general? I think the farm setting makes sense because it's such an encapsulated environment. It's a microcosm of everything else that you see in the world on a much larger scale happens on the farm on the smaller scale. So I think it's a nice way to focus things. Yeah.
So Yeah. I mean, I think that fits very naturally. I agree, and probably the author, I guess by the last slide, he was thinking that there are smart animals and not so smart animals. So it's like a type of ranking similar to politics, maybe. I don't know. All animals are equal, and some animals are more equal than others. More equal than others. No, I think you're both right in that. I think also in a way, it's to make it kind of, maybe this isn't the right analogy, but it's slipping the vitamin into the chocolate cake in the sense that when you make them animals, it makes it less incendiary. Because you have to keep in mind, this book was published in 1945 in the middle of a very, I mean, there was a big fascist, there's a war against, well, England was at war against fascism. This is not that, there's different political things he's talking about here. But I think coming that this was written in the middle of war, it was to be less incendiary. It makes it more of a fable, more of a parable, and it slips. I mean, it's not unsubtle, but it slips that message in. I wouldn't say like under censors' noses, but it makes it a little bit easier to get past. And something we talked about, the three of us, when we were planning this, is George Orwell, aka Eric Arthur Blair. He had a long political history. He actually was a volunteer brigade fighter, not in World War II, where he was a little bit older, but in the Spanish Civil War in the late 30s. So I think there is obviously, there's no shock here, a lot of political influence in his writing, but political influence, I think, also from his own life. And I think this is kind of similar to in a previous One Book One Night, as previously seen on One Book One Night. We talked about we talked about Agatha Christie and how she did or didn't talk about the war in her books. And I think writing in a time that was so politically unstable, you did have to be more careful. Definitely. So I think that is, and I think it makes it more, what's the word? It makes it, well, that's why it survived so long, because if it was people, it would just be kind of another political story, or maybe another. It does, and making an animal caricature of a politician is a time-honored tradition in so many forms of media. It's easy to characterize them. That is also, like you said, something that was very prevalent in newspaper and print media at the time. Well, then until now. Back in my day, when we had newspapers. In the print media day. So, but still, because you even have with, political cartooning, even in, there's still been, to this day, it's still very impactful. Okay, so I'm not, it looks like the audience is maybe agreeing with us. They have not said otherwise, but those are some theories we do have on this book. But they can always check in with us afterwards when they get their survey. If they have more 2 cents to give us. So definitely, or comment on our social media when that goes live. So if you're not able to answer tonight, maybe you're on a cell phone, not able to type it out real quick. Check in with us afterwards. We'd love to hear from you. Definitely. Oh, and speaking of getting in touch with us. Okay, we have come to that time of the evening. So thank you so much for joining us once again for One Book One Night. We always have a great time. We hope you're having a great time as well. We are coming to the end of summer reading, but there are still events. You can still log some of your reading time. If you do want to check out anything that's coming up in the next week, which is our last week of summer reading, you can go to hcplc.org/summer. Or if you want to see any events that are coming up, our events calendar for the next few months, including future One Book One Night programs, check us out at hcplc.org/events. We've shared a story we enjoy with you tonight, but we love to hear your library stories. So if you have a memory, something you want to talk about, share something you love about the library, you can go to our website, hcplc.org/about/stories, and share your library story with us. And then finally, as always, if you have any questions about the library,
finding your library locations using your library card, or maybe even signing up for your first library card, you can always give us a call at 813-273-3652, or you can contact us online at hcplc.org/contact. All right. Well, it's been fun hanging out with you and reading stories. This is always one of the highlights of my month. So I hope to see some familiar faces next month when we join you again. Wonderful. Night, everybody. Okay, good night.